Welcome to our channel, Example 60 Coimbatore. So today's editorial analysis is about exception to the rule. So exception அப்படினா excuse மாதிரி தரும்போது இல்லாட்டி எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கும்போது தான் வந்து exception அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. For example ஒரு sentence எடுத்துக்கோங்க. Except this I can do all the work. இதை தவிர நான் எல்லா வேலையும் செய்வேன் அப்படின்னு அதை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றது. ஸோ எக்ஸெப்ஷனோட synonymous excluding. அதை மட்டும் தனித்து வைக்கிறது. ஸோ ஒரு எக்ஸெப்ஷன் டு த ரூல் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரூல் இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் வாட் த heading is about. We'll read the subheading. Allowing yearly extensions to heads of CBI ED will compromise their autonomy. Allowing is allow பண்றதுன்னா என்னது? ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்கிறது. இயர்லி எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நீட்டிப்பு. To the heads of, heads means all the people who are under rule. That means who are the authoritative hand, upper hand. So CBI ED will compromise their autonomy. Autonomy அப்படின்னா வந்து we already discussed in one of the editorials, self authority. So will compromise பண்றதுன்னா என்னது? It's like ஒரு விஷயத்துக்காக கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது, இதுக்கு பதிலாக இது அப்படின்னு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு இயர்லி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஹையர் பொசிஷன்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட செல்ஃப் கவர்னன்ஸ்லேருந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி about the editorial. So the new law authorizing an extension of the services of the heads of Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate until they complete a total tenure of 5 years will seriously compromise the autonomy of those agencies. So the new law authorizing na which came into existence now and is leading. அததான் வந்து அப்படி சொல்றாங்க. And extension of the services, extension is again நீட்டிப்பு. அவங்களோட சர்வீஸ் காலத்தை நீட்டிச்சிருக்காங்க. யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the heads of Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate until they complete a total tenure of 5 years. So what is tenure here? Total tenure of 5 years அப்படின்னா tenure யூஸ்வலாக வந்து டைம் பீரியடுன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் டென்யூர்னு சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ காலங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. So tenure is actually time period, but it also has one other meaning of holding on to something. Tenured somebody அப்படிங்கும்போது it's holding on to somebody, பிடிச்சு வைக்கிறது. So இங்கே வந்து it's about time period. Will seriously compromise the autonomy of those agencies. It goes against the spirit of this Supreme Court judgment. So against நாலே versus அப்படின்னா, which means அதற்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்க்கு எதிராக வந்து இந்த லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன் வினித் நரேன் வெர்சஸ் Union of India 1997, which laid down is when do you tell something is laid down? When a new law comes into existence, it is told as laid down. A dictum, this is a new word. So dictum na enna, it's a noteworthy statement. It's a noteworthy statement. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட், இப்போ ஒரு சில கேசஸ் நடக்குது, அதில் இருக்க ஜட்மெண்ட்லாம் வந்து நம்ம டிக்டம்னு தான் சொல்லுவோம். விச் மீன்ஸ் you wanted to know what the judgment was, so it is automatically a dictum, which means it's a noteworthy statement that the directors of the CBI and the ED should have a minimum tenure. Minimum tenure is minimum time period of 2 years. This was to prevent their sudden transfer out of office if their functioning goes against the interest of the regime of the day. ஸோ இது எதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சடனாக அவங்கள வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வேற ஒரு இதுக்கு போட்டு அவங்க வந்து இந்த ரூலுக்கு அகேன்ஸ்டாக போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ வாட் இஸ் ரெஜிம்? ரெஜிம் இஸ் சம்திங் ரெகுலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ரெகுலாரிட்டினா டெய்லி பேசிஸில் செய்கிறது. ஆர் ரெஜிம் இஸ் ஆல்சோ ரூல். So for example I tell you Humayun's regime, Akbar's regime, அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களா, that is rule, that time period. அதுதான்
while it did not specifically bar longer terms. Barring is just controlling, okay? Bar longer terms or extensions. The prospect of getting an annual extension can be an incentive. Incentive work la incentive தந்துட்டாங்களா அப்படினு கேட்பாங்க. What does that mean? It's an additional payment. So incentive here is also something additional. Incentive for displaying regime loyalty in the discharge of their duties. Significantly, in the case of the present Director of Enforcement, S.K. Mishra, who was appointed for 2 years in November 2018, his services were extended by an order of November 13, 2020, which amended the original term of appointment. So, what is amendment? Amendment is the changes that are made. The original term of appointment from 2 years to 3 years. இந்த எடிட்டோரியல் டோட்டலாகவே எதை பற்றி பேசுதுன்னா வந்து ஒருத்தரோட ஒர்க் டைம் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பற்றியும் அந்த டென்யூர் பற்றி தான் இருக்குது. சரிங்களா? அதனால தான் வந்து they are talking about the services அதெல்லாம். That the changes are brought in through. Brought in is, what is brought in? Brought in is bringing in, which means implementing. Okay? செயல்பாடுக்கு கொண்டு வர்றது தான் brought in. Through the ordinance. Ordinance route is, it's an authoritative direction. Ordinance is authoritative, something authoritative. Authoritative route in November raises a doubt. What is raising a doubt? Raising a doubt is சந்தேகத்தை எழுப்புறது. சரிங்களா? Whether the government is keen on retaining him at the helm. So what is keen? What is retaining? What is helm? So keen அப்படின்னா வந்துட்டு I'll tell you a sentence so that you can guess the meaning easily. He was watching the movie very keenly. கீன்லினா ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக மைக்ரோ லெவலில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதான் கீன்னு சொல்லுவாங்க. ரீடைனிங்னா அதை அப்படியே தக்க வச்சுக்கிறது. சரிங்களா? ஹெல்ம் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் சம்திங் லைக் கண்ட்ரோலிங். இட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் ஹெல்ம்னா. Given that the central agencies have drawn much criticism for their focus, we'll be back. Yeah. Given that the central agencies have drawn much criticism for their focus on personages linked to the opposition parties na edirkatchis, such a measure will be seen as a reward is something inga vandu prize kadiyadu, it's something positive for them, for guided functioning instead of a necessity na enapa, necessity na thevai, to keep ongoing investigation on track. So what is to keep? It's to make something stay, retain. Ongoing na going on அப்படினாலும் போயிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ongoingனாலும் இப்போ presentல போயிட்டு இருக்கிறது. ஓகே? இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லும்போது இட்ஸ் என்கொயரி. ஆன் ட்ராக் இஸ் கீப்பிங் ட்ராக்னா என்னது? சர்வேலன்ஸ்ல வச்சுக்கிறது, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. So in case you order something in Amazon or Flipkart, you will have track your order அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. What does that mean? Which means you can see where your package is. That means you can keep an observation on what is happening for your product. So on track அப்படின்னு சொல்லும்போது to check about the possibility. Okay? As it is, the fixed tenure, which means again the fixed time period for certain posts, means their superannuation. Superannuation na ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் இருக்குல்லப்பா. இப்போ சில ஃபீல்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டீச்சர் ஃபீல்ட், கவர்மெண்ட் டீச்சர் ஃபீல்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 56 years or 60 years ஆகிற வரைக்கும் ஆஃப்டர் தட் தே கேன் ரிட்டையர்னு சொல்லுவாங்க. சம் ஃபீல்ட்ஸில் தே வில் டெல் ஒன்லி 30 years of experience இருந்தாலே யூ கேன் ரிட்டையர். ஸோ சூப்பர் annuation is a period of having their retirement. Within that period will not end their term. In effect, there is an implied extension. Implied is something that is put into use for an officer appointed to one of these protected posts if the appointment comes within 2 years of retirement. A further extension that will take the officer's services well beyond the superannuations. இப்போ ஒருத்தவங்களோட வேலை செய்கிற டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, that to 1 year at a time, ஒரு வருஷமாக கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா
will render the heads of 2 investigating agencies unacceptably beholden to the government. So rendering is giving. Okay. So we'll give the heads of 2 investigating agencies. Excuse me, that was not able. I was able not able to read. Yeah, it's to give the heads of 2 investigating agencies unacceptably beholden to the government. Beholden is being loyal to the government or being held by the government. பிடித்து வைக்கப்பட்டன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கட்டுப்பாடுக்குள்ள, அதுதான். Also in Mr. Mishra's case, the Supreme Court declined to interfere. We already know another word for interfere. So what is that? It's intervene. Intervene with 1 year addition to his original term of appointment, but also said that extension of tenure granted to officers who have attained the age of superannuation should be done only in rare and exceptional cases. So somebody is மிஸ்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கிங் டைம் கொடுக்க போகிறேன் ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறமும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, தட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் வெரி ஆஃபன். இட் ஷுட் ஹேப்பன் ஒன்லி இன் ரேர் கேசஸ். ரேர் அண்ட் எக்ஸப்ஷனல் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேசஸ். தவிர்க்க முடியாத காரணங்களில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. And that the further extension should only be for a short period. So he has also told extension is fine, but you should tell keep it only rare, but also it should be only for a short period னு சொல்லிருக்காங்க. 3 years 5 years அப்படி கொடுக்க கூடாது, கம்மியான டைம் பீரியட் போதும்னு சொல்லிருக்காங்க. It also made it clear that no further extension shall be granted to him once you give him the extension of, for example I tell you, இனியும் நீங்க வந்து உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் டைமுக்கு அப்புறம் ஒரு 6 months ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அது அந்த 6 months முடிஞ்சிடுச்சுன்னா யூ ஷுட் கோ வித் தட் ஆர்டர். அது முடிஞ்சு திருப்பியும் ஒரு 3 months கூட ஒர்க் பண்ணுங்க, ஒன் மோர் இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஷுட் நாட் டெல். எக்ஸ்டென்ஷன் ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல், இட்ஸ் டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் பாசிபிள் தட் த கவர்மெண்ட் வில் அபைட் பை திஸ் ஆர்டர். அபைடிங் பை த ரூல்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஸ்டிக்கிங் பை த ரூல்ஸ், லிசனிங் டு த ரூல்ஸ். சரிங்களா? அபைடிங் இஸ் லிசனிங். And not give the benefit of the amendment to Mr. Mishra. Amendment is again the change to Mr. Mishra, but it does not render the act authorizing year-on-year extension to future appointees any less detrimental to the public interest. So detrimental, what is detrimental? Detrimental is தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் detrimental. Actually to be precise, it's something which causes bad, okay, some bad intentions. So the protection given by a fixed tenure and the and the use of high ranking committee to recommend appointments and transfers were meant to dilute the doctrine of pleasure implicit in civil service. So what is implicit? இம்ப்ளிசிட்னா நேராக சொல்லாமல் மறைமுகமாக சொல்கிறது. சரிங்களா? சொல்லும் போது கிளியராக இல்லாமல் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்னர் மீனிங் வச்சுருக்கிறதா இம்ப்ளிசிட்னு சொல்லுவாங்க. However, it may be breached. Breached is விதிமீறல்னா பிரீச்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை மீறி நடக்கும்போது தான் he breached the rules அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which means violated. Okay? If the extension allowed an exception, in exceptional circumstances becomes the rule. So it will be violated if the extension is allowed in exceptional circumstances, which becomes the rule. So that is all for the day. So thank you all for joining the session. So in case you need the vocabulary for the session, you can just get into a Telegram group, Exam 360 Coimbatore, and you can have a good note of all the vocabulary that we discussed today. So thank you all for joining. Have a nice day.